ಹಲೋ, ಇದು ರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾ? ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮದು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಬಾಹುಬಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಜಾವನ ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಿಮ್ದಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾ? How are you? Good bro. You could have called me, no? That's fine, that's fine. You got a Rick and Kim. Yeah. Oh, already people are coming in? Yeah. People are coming in. Okay. This is the main hall, is it? Yeah, this is the main. Is there any other hall or this is the one? Now, today another center is also Where is functioning. It's 1-3 kilometers from here. So, dude, tell me where we are and what is going on. First of all, just introduce yourself. Hi, I'm Vipul. I'm member of Swachh Karkala Brigade. Today we are in Karkala, which is in Udpi district, at Bahubali Rochana Mandira, where we have been holding vaccination camps since the past 4 months. And today Salman is here to see how it is going on, and I welcome him to this location. Once they enter, we do one is Google entry, Google forms we fill, because to get their data, the Google forms, it is classified into many categories are there, whether they are from Karkala, age groups, sex, which vaccine they are taking, first dose or second dose. These are the basic information which we will be filling in the Google form. I'll show you. Now people are doing the Google entry. After that, the registration in the CoWIN portal. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನ್ಪುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಚೇತನ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಯಿತು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ತಗೊಂಡಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. Prasanna, sorry. Yes. What's your good name? My name is Salman. Salman. After that Google form entry, we will give a sheet for Covishield white sheet and for Covaxin pink sheet for differentiate to the vaccinator. After that we enter the mobile number in which they took in the first dose, and when we enter, their name will appear on that. After that we will confirm that he can be given the second dose. After that they take the vaccine, and vaccination there are 2 rooms. For one is Covishield and another one is for Covaxin. After that they will sit here. This is the observation area. They will sit here and get 15 minutes to 20 minutes observation. After that they leave. Yeah. And even we have one emergency room for those people who some variation in health. We have one wheelchair facility over here. If someone even can't come in a wheelchair, we give a vaccination directly in the car or auto. That facility also here is. Hey bro, your first dose or second dose? Second dose. What do you do? Final year BBA. What's your name? Raghavendra Kumar. How was your vaccine experience first time? Very painfully. Really? Yes. Do you had fever or something after that? Yes. Here. Second.
Second dose. ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ Okay. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ? Aboobacker. Ini data tidak? Ini data tidak? Mungkin. Kanan tidak? Ini saja tidak. Data tidak. Ini non. Kor. Kalau nol berapa? Elle beratan elle korang. ಏನು? ಎಂತ ಡೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ? ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. OTP ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುರಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಜೈದು ಜ್ವರ. ಯಾವಾಗ ದುಬೈ ಹೋಗೋದು? ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು 3-4 ದಿವಸ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ನಾಳೆ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇದರದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫೋಟೋ. ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ದುಬೈ ಅಂತ? ನಾನು ಬಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2 ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯಿತು, 2 ಸಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು? ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅಬುದಾಬಿ ಅಡ್ನಾಕು. ಮತ್ತೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯಿತು, 2 ಸಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಯ್ತಾ? ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್. ವೀಸಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ? ಹೌದು, ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. What is happening? So she wants to go abroad, but in her vaccine certificate she has given Aadhaar number for the first dose. During the second dose now we can change it, and instead of Aadhaar we can get the passport and she has doubt. She wants to do it. We are helping her. But I'm not going now after 10 months. I gave Aadhaar card last So time. she wants to change it to the. But I want to go America. Any problem after that? You didn't take the vaccine. You cannot go. So I can show the proof of this one. Okay, in the okay. So passport. it's better to get in passport if you're Better- traveling. Yeah, when I'm traveling. I see. It's better or no? It's better. If it's better, okay. If It is better. It is better, huh? Yes. Yeah. 8-4. One second. Yeah, phone undhatira. Message bರ್ತದೆ. OTP ಬರ್ತದೆ. Juliana D'Souza. Juliana D'Souza. See, it is showing Aadhaar card ಅಂತ ತೋಜಾವನು. And So I raise an issue ಮಾಡ್ತದೆ. I ತೀರ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಗೋದು. passport number good, eh? And the board. To add passport, see, there's a provision, add passport details to my vaccination certificate. Issue. ಇದಾಗೆ 2-3 minutes ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. You can request it. Yes. You're from Karkala. I'm from Karkala. So this is your second dose. My second dose, yes. You have some travel plans in the future? Yeah, I am traveling because my son is in America, so I want to travel within 6 months or 7 months. What does your son do? Son, doctor, Okay. dentist. When did he go to? 7 years before, he is working there. Yeah, So you keep traveling to the US? I am keeping traveling on there because now I am in Kuwait so long. I just came in India 6 months before, so now I settle in India. Then I am traveling to see my son and my daughter. See them. Ever since the pandemic, you have been able to travel? Yeah, But you're not US? no, So you're waiting for your vaccine? waiting. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. ಸರ್ ಹೆಸರು ನಾಗಪ್ಪವ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಸರ್? ಜನಾರ್ದನ. ಯಾವ ಡೋಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸಾ ಸೆಕೆಂಡ್? ಫಸ್ಟ್
ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬರುವತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಬಿಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರುವತ್ತಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗೇನು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು. ಈಗ ಒಂದು 15 ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾತ್ರ? ಹೌದು. ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಛತ್ರಿ ಮರ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದೇನಾಯಿತು, ಗಾಳಿಗೆ ಎಲ್ದು ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಮೊದಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದೌದು. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಂದು ಎನಿಸಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಗಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಸುಸ್ತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅದೇನು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ, ಗಾರೆ ಕೆಲಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ 2-3 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಅನ್ನ ನೀರು ಏನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 15 ದಿನ ಏನೋ ಆಯಿತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಅತ್ತೆ. ಅದೇನಂದ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋರು ಆ ಥರ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಂಜರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ. ಹೌದು ಡೇಂಜರ್. ಹೌದು. ಅದು ಈಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಿದ್ರೆ? ಅದೇ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ? ಅದು ಇದ್ದು ಕೂಡಲೇ ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರಿನ್ದ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಚಾಲು ಉಂಟು, ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಉಂಟು, ಬಸ್ ಬಂದರೆ ಬಂದು ದುಡಿಯೋರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ದುಡಿಯೋರೊಂದು ದುಡಿಯೋದಿದ್ದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ನೋಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ, ಸತ್ತರು ಸಾಯೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೌದು. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಏನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ವರಗಿರ ಬರ್ತದೆ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದದು. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೇನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಏನಂತ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗೋಳಿ ಆದರೂ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ, ಗುಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಅದಾದರೆ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅತ್ತತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದ. ರೋಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೋವಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ದುಡಿಯೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ನೋಡು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ನೋವಿತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ನಂಗೊಂದು ಚೂರು 2 ಸಲ ಒಂಚೂರು ನೋವು ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಿನ ನೋವಾಯ್ತಂತೆ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು? ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು. 1 ವಾರ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನು? ಈಗ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಊಟ ನೀರು ಅನ್ನ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಮ್? ಸವಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸಾ ಸೆಕೆಂಡ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೌದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ತಗೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಂ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಂ, ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಲೇಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಸಹ ಪೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. How's the day progressing so far? It's been a good number actually. It's now at 328. In just 2 hours, it's reached 328. Okay. So at 9 o'clock, it was only 60. Yeah, in the last hour, it has reached around 260, 268 in 1 hour. That's a big number. Hey, what are your names? Ganga. Ganga. And you? Arya. Where do you go? Munyal Ayurveda College. We are interns. Interns. Okay. Have you done this before? Yeah, this is our second time. Okay. How's the experience so far? Very good. Can you describe what is the process like over here? Yeah, we are taking actually 0.5 ml of vaccine. This is Covishield. And we are just injecting it IM, intramuscularly. That's it. What's in that? This is ice pack. Like vaccines are kept in ice pack. It's a storage. Okay. ಇದು ಆಗಿ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟೈಟ್ What happened to you? Only a faint pain. Good. Does that happen often? No, sometimes, very rarely. So what do you all do when it happens? Doctors are there, all the basics. Sometimes if you come empty stomach or if you're too tired. What is that? ದಿಸ್ ಇಸ್ ORS. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Because he is having vomiting, so he'll get dehydrated. No, that's right. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ, ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್? ಹಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್. ಇವತ್ತು ರಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡು.
ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ MPM ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. MCom ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಈಗ ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕರಾಗಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ. He's the manager of the hall. The management has given this hall for free, where they charge around 20 to 30K per day for wedding. From the last 4 months, 4 to 5 months, they have given it for free. So what do you do personally? I'm an advocate. Advocate. You work in Karkala, is it? Yeah. How are you involved with this? I'm a member of Swachh Karkala Brigade. We are an NGO. We are working towards Swachh Bharat mission. But since the lockdown and for safety reasons, we stopped the Swachh Bharat cleanups and we involved ourselves in COVID relief activity. During the first lockdown, we went on distributing all the aids and all to the weaker sections of the society. And this lockdown onwards, since vaccination had started, we joined with the government authorities in the vaccination process. So we have been involved in the registration, the Google entries, the crowd management, the setting up of various venues, and making vaccination easy for people and quicker. About 80 to 90 volunteers of 4 to 5 different NGOs like RSS, Seva Bharati, Swachh Karkala Brigade, Jain Brigade, and Shiva Bhakta Bhajana Mandali. All these people come here and give free service. Your job, what do you do otherwise? We do like 80 people do. Me personally, I'm doing a printing press. I'm a partner of printing press. Taluk health officer. ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ. Sir, I'll ask some basic questions also because my podcast is about jobs. So it's about jobs called Salman Needs a Job, and I cover people and their work. I am Dr. Krishnanand Shetty. I work as a Taluk health officer in this health department. So my job is to supervise every health related activities in entire block. So are you a doctor? Yeah, I am doctor. I am doctor with a PG degree in anatomy, basic sciences. So this is a government job. It's a government job. So can you tell me about the responsibilities related to vaccine program? Okay. Taluk Health Office is a hard core department or core branch in this health department. So what we do is, first thing is micro plan up all vaccination centers has to be done at our level. And then we have to indent the vaccine. We have to make it sure that our required vaccine is available in time. We have to transport the vaccine from district to Taluk, and from peri they collect from our office. So there are around 20 institutions in this Taluk. So for all the institutions, we have to supply the vaccines based on their requirement. Where is it coming from? It comes to the district vaccine store from Bangalore every day. So we get supply previous night only. Previous night. Today we have to bring the vaccine in time. From the district we have to lift the vaccine. Then we have to supply in time to the centers. Then we have to monitor the action plan, whether it is running in the time. We have to also to arrange for the additional manpower if they are required for the vaccination session. Then after completion, if there are some side effects or AEFI, anything, then we have to arrange for the shifting of the patients also. So fortunately we have none of such incidences in this area. So any
problems, public grievances or complaints, if anything. It was regarding the scarcity of vaccines in the earlier phase, resistance for the vaccines in the earlier phase, then over demand of the vaccines in the middle phase. Now again we are going for the same space. There is some saturation for the demand. Now we have to mobilize the public here. So that is my main job here. So now, can you tell me about the progress so far? Like, how has it been in terms of how did you set up something like this, and also like how are the numbers looking, how the response and all that? For that, I have to go back little 6-7 months back. So on January 16th, the vaccination program was launched for healthcare worker basically. The same day we took the vaccine also. During that time, there was a big resistance among the doctors, healthcare professions only, because it was quite new. Then also we have to mobilize everybody, give education and bring them back to this one. We have covered 100% of our staff in this department. Then we have a frontline worker category came, that is basic frontline departments, other departments which help in the COVID. After covering that, there was an extension of this program to the public, mainly to the above 60 elderly population. During that time also there was a center running at Taluk Hospital Karkala only. Only in the hospitals we used to run. Then the extension was done to priority groups, some with comorbidities, some other departments working in some particular areas. So then slowly that coverage area has to be broadened. So we shifted to the one board high school. Later on, as demand and supply also increased, then we have to find an alternative. And our then MLA and now minister, he suggested this hall. Sunil Kumarji, he suggested this hall. We approached the management, and they are very cooperative, and they immediately agreed. Until then, we had the service of these volunteers who promised us they will work here to make arrangements all them. So that is how we shifted to the arrangements here. So everywhere in Taluk, not only here, we have shifted our vaccination center from hospitals to bigger halls or schools. Coverage of the vaccination for us, I told up to the March we had the resistance from public above 60, above 45 population. We had to go and beg and pardon them and bring them with our own vehicle also we shifted. Then once the COVID wave started, second wave started, people started dying of oxygen. There was suddenly demand. But at that time vaccine was only same level it was getting supplied. So what happened that there was more demand and less supply. So then again we have to face the music from the public for not having vaccine, or everywhere whatever we give they had the complaint because of the availability of the vaccine. Vaccine was less. Then now there is a stage we have enough vaccines for 3-4 days stock we are running now. That's why we are going in a big camp mode now. So, like there are also cases where people have got like both the doses of vaccine and still are you still seeing infected. That? Still infected. This vaccine does not guarantee the infection. So it is only reducing the chances of getting severely ill, admission to the hospital or admission to the ICUs, mainly oxygen requirement, and almost 100% prevention of death. We have seen very few deaths after vaccination, fully vaccinated. So what the death now we seeing is in unvaccinated population only. The admissions to the hospital is drastically reduced. Even now COVID cases are there. Nearly 200 cases are there in the block. Admission is only in single digit or 10, 11, that much only. The manufacturer themselves say it does not prevent from infection. So maybe I have read that there are only 30% protection for getting infected. And after getting vaccinated, there is some false sense of security in the individuals. They stop wearing the mask. They go to the outdoors or indoors, manage with the crowds. So what happens is there is more chance of getting infection. The behavioral problem. Is there a validity for second dose as well? Like after a certain period of time, is there information on that? That is the most frequently question is how long the immunity will be there after second dose. So it is still a new vaccine, new disease. There will be a study. Depending on that, our WHO or government will take a call. So definitely
there will be long-term immunity, because just by measuring antibodies in the blood, we can't say whether patient are immune or not. There is something called as memory cells and all. So it is not possible to measure it. There may be immunity. People are getting infected also. So that will also create a long-term immunity. Vaccination also. So both are quite effective. Final question. So, in terms of the support that you have received from the institutions That in I have to Karkala and all, can you just comment on that? Because I just want to understand how something like this came to place and what kind of help you are receiving. So when we are struggling to provide vaccines, one of these volunteers whom I know, they came for vaccine and they got it vaccine. After seeing the vaccination center, they came to my office. They said, we will extend our help if it is needed. So I happily agreed, and we sorted out a plan. So next day only they went there, they had their own ideas. We are giving with our government set of ideas. They come up with taking a new Wi-Fi connection or optic fiber connections. They started with that. Then even arrangement, queue management. So they had plenty of dedicated volunteers, like Seva Bharati and also Swachh Brigade Karkala. Very dedicated volunteers, and they are very creative also. We don't get such ideas. It helped in a crowd arrangement very well. Crowd arrangement. There was faster movement of the queue. There were no network issues. Everything. So and all these arrangements were their ideas only. The queue system and you can see all counters. All these ideas. We just wanted to focus on providing vaccinators and vaccines. Everything they will provide. Today, nearly 30% of vaccination that is done in whole Taluk is done at this center. Nearly 50,000 doses they have given for public, first dose and second dose combined. So majority of the burden of the Taluk they have taken, they have managed. So it is a great help for us. Thank you very much. Thank you very much for sharing all this, and thank you for your good work. Thank you. Have a good day.